ఎలా ఉంటుంది జనరల్గా ఫ్లోటింగ్ యావరేజ్ నెంబర్ కదా. సో అందుకని మనం అక్కడ ఏం చేసామంటే కాన్స్టెంట్ 1.0 తీసుకున్నాం, ఒక ఇంటీజర్ 1 కాకుండా అని చెప్పామంటే. దిస్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ద యావరేజ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ యావరేజ్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. మన డేటాబేస్లో ఏముందో మనకు తెలియదు, కానీ మనం యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మేబీ ఆ డేటాబేస్లో అన్నీ కూడా ఇంటీజర్స్ ఉండొచ్చు, కానీ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ రైట్ ఈక్వల్ exactly 2,409 customers started 1 year before the cutoff date. ఓకేనా, ఆ కటాఫ్ డేట్కి మనకి 1 year బిఫోర్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ, అదే లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాం. ఆ టేబుల్ నుంచి 2,401 కస్టమర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పాం. ఆఫ్ దీస్ 484 వర్ స్టాప్డ్ ఆన్ ద కట్ ఆఫ్ డేట్. అందులో ఎంతమంది స్టాప్ అయ్యారు? 484 ఆపారు. ద స్టాప్ రేట్ ఈస్ 20%. అంటే మనకి ఎంతమంది ఆగిపోయారంటే 20% ఆఫ్ పీపుల్ ఆగిపోయారు. ఓకే, బోత్ ద నెంబర్ స్టాప్డ్ అండ్ ద స్టాప్ రేట్ ఆర్ యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్ ద 2,409 customers who started on December 20th, 2005. How much confidence do we have in these numbers as a representative of all customers? Okay, 1 year after they start. The idea in answering this question is that there is a process that causes customers to stop. This process is random and behaves like a lottery. Customers who have the right lottery ticket stop. Everyone is active. కొంతమంది అందరూ కూడా యాక్టివ్గానే ఉన్నారు. అవర్ గోల్ ఈజ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాసెస్ బెటర్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అజ్యూమ్స్ దట్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టాప్స్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఎంతమంది స్టాప్ అయిపోయారు వాటిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నట్టు, అది ఫిక్స్ చేశారు. గివెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టాప్స్, what range of stop rate is likely to cause exactly the number of stops. The second question assumes that the stop rate is really fixed at 20.1%. If this is the case, how many customers would we expect to stop? Okay, remember the committee example. Okay, even though the members have an equal probability of being male or female, మన కమిటీ ఎగ్జాంపుల్లో మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అంటే ఎంత రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఈక్వల్గా ఉండిద్ది అని చెప్తున్నాం. అలా ఇక్కడ కూడా ద కమిటీ కెన్ స్టిల్ టేక్ ఆన్ ఎనీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ జెండర్స్. ద సేమ్ ఈజ్ ట్రూ హియర్ ఆల్సో. ద నెక్స్ట్ టూ subsections example these question in more detail. అవి ఏంటి అంటే చూద్దాం. గివెన్ ద కౌంట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ? ద అబ్జర్వ్డ్ స్టాప్ రేట్ ఈస్ 20.1%. మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం? స్టాప్ రేట్ అనేది అక్కడి నుంచి ఆ డేటా నుంచి 20.1% స్టాప్ అయ్యారు అని తెలుసుకున్నాం. ఫర్ ద 1 year subscribers, లెట్స్ ప్రపోజ్ ఏ హైపోథసిస్ that the stop process actually has a stop rate of 15% in the first year rather than the observed rate. The observed 484 stops are just an outlier. In the same way that 5 people chosen for a committee at random all turn out to be women. ఓకే, ఇది మనకి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారు. మామూలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారు. ఓకే, ఆ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాప్స్, ఇక్కడ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ యాక్సిస్లో తీసుకున్నారు. క్యుములేటివ్ ప్రపోర్షన్ తీసుకున్నాము. అలాగే మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ స్టాప్స్ తీసుకున్నాం. వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నారు నెంబర్ ఆఫ్ స్టాపర్స్. ఇనీషియల్గా తక్కువ ఉన్నారు, 250 260 అట్లా వచ్చి సడన్గా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయారు స్టాప్ చేసేవాళ్ళు ప్రాసెస్. చూడండి, ద బిలో ఫిగర్ 3.6 షోస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ for the number of stops given that the stop rate is 15%, okay, both as a discrete histogram and as a cumulative distribution. The discrete histogram shows the probability of getting exactly that number of stops. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది మనకి 15% రేట్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, ద cumulative distribution shows the probability of getting up to that many stops. Right. A 15% stop rate should produce on average 361% stops. Okay, అంటే 15% ఆఫ్ 2,409లో ఎంతమంది అంటే 361.
దిస్ ఓవరాల్ యావరేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. ఈ యావరేజ్ని ఏమంటున్నామంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాం. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ద 484 స్టాప్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 123 మోర్ స్టాప్స్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. కానీ మనకి ఎంత వచ్చింది? 484 వచ్చినాయి. 20.1% మనం యాక్చువల్గా ఏమనుకున్నామంటే 15% థ్రెష్ హోల్డ్ పెట్టుకున్నాం. ఇందులో మనకు 15% పోతారులే అనుకున్నాం. కానీ యాక్చువల్గా 484 వెళ్ళిపోయారు. 360 మనం 361 అనుకుంటే అది 484కి వెళ్ళింది. అంటే 123 మెంబర్స్ ఎక్కువగా స్టాప్ చేసినట్టు. రైట్. ద 484 స్టాప్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 123 more stops than the expected value. Leading to the question, what is the probability of being 123 or more stops away from the expected value? Okay, right, children. To a very close approximation, the probability is 0%. The actual number is more like 0. Okay, some zeros for 15%. Calculated using the formula 2 into minimum of 1 minus a binomial distribution of 484 comma 2409 comma 15% comma 1. Okay, binomial distribution of 484 2401 15% comma 1. Okay, the p value is twice the size of the tail of the distribution. So it is very unlikely that the original stop rate was 15%. In fact, it is unlikely that we can simply ignore the possibility and assume that the stop rate was higher. Okay, so the stop rate is not 15%. Okay, what about 16% or 17%? Okay, ఇప్పుడు 15% వచ్చింది మనకి, దీనికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చింది. ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు 16% ఆర్ 17%, వాట్ హ్యాపెన్స్ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే, జనరల్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేజ్ so it is worth reconstruct this hypothesis. This hypothesis stated that the actual process stop rate is 15% rather than the observed value of 20.1%. Assuming this hypothesis to be true, we then looked at all the different possible combinations of stops that a 15% stop rate would be result in. Of course, listing out all the combinations would be too cumbersome. Fortunately, the binomial formula simplifies the calculations. Based on these counts, we saw that the observed number of stops 484 was quite far from the expected number of stops. Okay, right. There is nothing magic or general about the fact that 15% does not work and value roughly in the range of 19 to 20% do work. అంటే మనం ఏం చేస్తాం, 15% ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటే కనుక పర్సంటేజ్ 5%కి 100 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, అది డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. 5% తీసుకున్నప్పుడు లిటిల్ బిట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఉంటే కనుక ఓకే మనకి పెద్దగా కన్సిడర్ చేసినట్టు కాదు, చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం 15% అని, బట్ 15% రావాలని రూల్ ఏమవుతుంది. ఓకే, ఇట్ మే బి వేరియన్స్ ఫ్రమ్ 16 to 17% కూడా రైజ్ అవ్వచ్చు. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5%. Next, given the probability, what is the number of stops? Okay, what is the probability number of stops? The second question is the inverse of the first one. Given that the underlying stop process has stop rate of 20.1%, what is the likely number of stops? Okay, this is a direct application of the binomial formula. The calculation binomial distribution of 484, 2409, 20.1%, 0 returns 2.03%. ఈ p value 2.03% వచ్చింది. Saying that only about one time in 50 do exactly 484 stops results. Even with a stop rate of exactly 20.1%, the expected value of 484 stops is
achieved only 2% of the time by a random process. With so many starts, getting a few more or a few less is reasonable, assuming that the underlying process is random. కొన్ని మెజర్స్ అప్లై చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ 484 అనే హార్డ్ నెంబర్ని మన సాఫ్ట్ నెంబర్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ మోర్ రీజనబుల్ దాన్ ఇట్ అపియర్స్. ఓకే, మనకి ఫోర్ వైడ్. ఓకే, మనం 445 నుంచి 523 అంటే కొంచెం the equivalent confidence range would be from about 2 lakhs 127 17%. More data implies narrower confidence intervals. డేటా ఎక్కువైన కొన్ని పర్సంటేజ్ అనేది ఏంటంటే నేరోగా వెళ్తూ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాను. Unusual unlucky streaks. Okay, in the same way that a randomly వచ్చే రిజల్ట్. ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ డెఫినెట్ వాల్యూ, ఇట్స్ ఏ అన్డెఫినెట్ వాల్యూ. అంటే ర్యాండమ్గా జరుగుతుంది, మనం అలా చేస్తూ ఉంటాం. డిటర్మినిస్టిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే కన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఇంకా వీ హ్యావ్ ఏ కన్ఫర్మేషన్ వాల్యూ, కన్ఫర్మ్డ్ వాల్యూ. ఇది ఏ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఏ డిటర్మినిస్టిక్ ప్రాసెస్ దట్ సేస్ దట్ every fifth customer is going to stop in the first year. Okay, or that we will cancel the accounts of everyone named PAT at day 241. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తాము, ఎవ్రీ ఫిఫ్త్ కస్టమర్ స్టాప్ అవుతాడు అని ఒక ఛాన్స్. అది ఖచ్చితంగా చెప్పలేము, అది ర్యాండమ్గా జరగచ్చు. మేము
అలాగే ఎవ్రీ వన్ నేమ్డ్ పిఏటి. ఓకే, పిఏటి అనే వర్డ్ కూడా స్టాప్ అవ్వచ్చేమో మేబీ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ద రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ deterministic process are exact. Okay, ignoring the small deviations that might arise due to operational errors. మీరు డిటర్మినిస్టిక్ ప్రాసెస్ని మీరు తీసుకోవచ్చు, చిన్న చేంజ్ రావచ్చు లేకపోతే డిటర్మినిస్టిక్ ప్రాసెస్లో, కానీ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్లో మాత్రం మేబీ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాల్యూ కన్నా కూడా. సో డిటర్మినిస్టిక్ ప్రాసెస్లో వెళ్తే కనుక దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ నెగ్లిజిబుల్ డిఫరెన్స్ అంతే. Right. For instance, for customers who have already started, the start process is deterministic. 2409 customers started. There is no confidence interval on this. Right. The number really is 2409. The statistic measure the decision to stop process, something that is only observed by its actual effects on stops. The section started with an example of a committee with 5 members and moved to large examples on thousands of starts. మనం ఏం చేసాము అంటే ఇక్కడ 5 మెంబర్స్ కమిటీ తీసుకున్నాం, అట్లా కాకుండా ఎక్కువ మందిని తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇంకా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ అనేవి మంచిగా వస్తాయి అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, రేషియోస్ అండ్ దెయిర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రేషియోస్ అండ్ దెయిర్ స్టాటిస్టిక్స్. The binomial distribution really just counts up all the different combinations and determines which proportion of them meets particular conditions. This is very powerful for finding confidence intervals for a random process. Okay, మనకి చూడండి, this section introduces an alternative method that estimates a standard deviation for a ratio and uses the normal distribution to approximate confidence ratios. మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ యూజ్ చేసి, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేసి మనకి కాన్ఫిడెన్స్ రేషియోని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతున్నది ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద బెటర్ ప్రాసెస్ కంపేర్ టు ద లాస్ట్ ప్రాసెస్ అని చెప్తున్నారు. యూజింగ్ ద నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హ్యాస్ 2 అడ్వాంటేజెస్ ఓవర్ ద బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ మన బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఏంటంటే ఒక ప్రపోర్షన్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. బట్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఏంటంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా కూడా యావరేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం జనరల్. రైట్. First, it is applicable in more areas than the binomial distribution. For instance, the methods here are more suited for comparing two ratios and asking whether they are the same. The second one is that SQL does not support the calculations needed for the binomial distribution, but it does support almost all the calculations needed for this method. డైరెక్ట్గా బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి ఎస్క్యూఎల్ సపోర్ట్ చేయదు, కానీ ఒక ప్రాసెస్లో ఏమైతే యూజ్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా చేయొచ్చు మనం. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెక్షన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఏ ప్రపోర్షన్ చెప్తున్నారు. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ చూడండి. దిస్ సెక్షన్ ఇంట్రడ్యూసెస్ ద మెథడ్ ఫర్ ఎస్టిమేటింగ్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఏ రేషియో. ఓకే, దిస్ ఈస్ దెన్ అప్లైడ్ టు కంపేరింగ్ 2 different రేషియోస్. చూడండి ఎలా చేస్తాం. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ of a proportion. Remember that a standard error is just the standard deviation of some statistic that has been measured on some subgroup of the overall data. In this case, the statistic is a proportion of 2 variables, such as the number of stops divided by the number of starts. Okay, the formula for the standard error in this case is simple and can easily be expressed in SQL or Excel. Okay, STD-ERR equal to SQRT of a ratio into 1 minus ratio by number of data points. By using this formula, we can calculate the standard errors. Okay, this is the standard error is the square root of the product of the observed probability times 1 minus the observed probability divided by the sample size. Okay, దీనికి ఎలా రాస్తాం చూడండి. క్వరీ select stop rate minus 1.96 into standard error as confower, stop rate plus 1.96 into standard error as conf upper. Okay, confidence lower, confidence upper అండి. Confidence lower first, next confidence upper, next stop rate comma standard error comma number of starts comma number of stops from select SQRT of
stop rate into 1 minus stop rate by number of starts as standard error, comma stop rate, comma number of starts, comma number of stops from select count star as number of starts, sum of case when stop underscore type is not null then 1 else 0 end as number of stops, average case when stop underscore type is not null then 1.0 else 0 end as stop rate from subsets where start underscore date equal to 2005 12 28. ఓకే, ఈ క్వరీని యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే నంబర్ ఆఫ్ మనకు కాన్ఫిడెన్స్ లోయర్ వాల్యూ, కాన్ఫిడెన్స్ అప్పర్ వాల్యూస్, నంబర్ ఆఫ్ స్టాప్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. See here, this SQL query uses two nested subqueries to define the column number of stops, stop rate, and standard error. The overall expression could be written without subqueries, but that would result in a much measure query. This query uses the constant 1.96 to define 95% confidence bounds for the interval. 1.96 అనేది మనకి 95% ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటామండి. ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనం చూస్తాం. The result is in the interval of 18.5% to 21.7%. Recall that using the binomial distribution, the exact confidence interval was 18.5 to 21.7. The results are fortunately and not surprisingly remarkably close. Even though the standard error of proportions is an approximation that uses the normal distribution, it is a very good approximation. Right. The standard error can be used in reverse as well as. In the earlier polling example, the standard error was 1.27% and the expected probability was 50%. And the difference of that. Right. What does this say about the number of people who were polled? Okay, for this the calculation simply goes in reverse. In the formula, number equal to ratio into 1 minus ratio by standard errors whole square. Standard error whole square. For the polling example, it gives the value of 1552, which is reasonable size for a poll. One important observation about the standard error and the population size is that having the standard error corresponds to increasing the population size by a factor of 4. Right, next. In plainer language, there is a trade-off between cost and accuracy. ఓకేనా, ఎవరి మధ్య ట్రేడ్ ఆఫ్ జరుగుతుందంటే కాస్ట్కి యాక్యురసీకి మధ్య. రెడ్యూసింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆన్ ద పోల్ టు 0.635%, half of 1.27% would require polling 4 times as many people. Over 6,000 people instead of 1,500. This would presumably increase cost by a factor of 4. Reducing the standard error increases cost value. Confidence interval on proportions. Confidence intervals can be derived from the standard error. For instance, there are 3 markets in the subscription data. ఏంటది? గౌతమ్, మెట్రోపోలిస్ అండ్ స్మాల్ విల్లా. వీటిలో చూద్దాం. These 3 markets have the following stop rates for customers who started on 26 December 2005. Right. Gautam 35.2%, Metropolis 34%, Smallville 20.9%. Are we confident that these stop rates are different? Yes. Or might they all be the same? Although it seems unlikely that they are the same, because Smallville is much smaller than the others. Remember that a group of 5 people drawn at random will have the same genders over 5% of the time. Even though Smallville has a lower stop rate, it might be still just another reason for this example. The place to start is with the confidence intervals for each market. The following query does this calculation. What is that query? Select market,
stop rate minus 1.96 into standard error as confidence lower, comma, stop rate plus 1.96 into standard error as confidence upper, comma, stop rate, comma, standard error, comma, number starts, comma, number starts from select market, comma, SQRT of stop rate into 1 minus stop rate by number of starts as standard error, comma, stop rate, comma, number of starts, comma, number of stops from select market, comma, count star as number of starts. Some case when stop underscore type is not null, then 1, else 0, and as number of stops. Average case when stop underscore type is not null, okay, then 1.0, okay, else 0, and as stop rate from subs, where start underscore date in 2005 to 12/26 grew by market. Okay, ఏం చెప్తుంది this query is very similar to the query for the overall calculations with the addition of aggregation by market. The results in the table 38, the 38 market, it starts, stop rate, 95% confidence levels, okay, right. The result in the table, the following table, make it clear that the stop rate of Smallville is different from the stop rate of Gotham and Metropolis. The 95% confidence interval for Smallville does not overlap with the confidence intervals of other two markets. Okay, this is a strong condition. When the confidence intervals do not overlap, there is a high confidence that the ratios are different. Right. Figure 3.37, by the way, is an Excel scatter plot. The x-axis has the stop rate for each market. The y values are simply 1, 2, and 3. The y-axis itself has been removed because it adds no useful information to the chart. The intervals use the X error bar feature, and the labels on the points were added manually by typing in text and placing the labels where desired. చూడండి, స్మాల్ విల్లేకి గోథమ్ అండ్ మెట్రోపాలిస్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో, ఓకేనా, రైట్. దిస్ ఇస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్. Difference of proportions. The Metropolis and Gotham, the situation is different because their confidence intervals do overlap. The difference between their observed stop rates is 1.2%. Next, how likely is it that this difference is due just to change if we assume that null hypothesis that the two values are really equal? Okay, there is another estimate of the standard error that is used for the difference between two proportions, which is quite reasonably called the standard error for the difference of proportions. The formula for this is easily calculated in Excel or SQL. The standard error is equal to SQRT of ratio into 1 minus ratio by size 1 plus ratio into 1 minus ratio 2 by size 2. That is, the standard error of the difference of two proportions is the square root of the sum of the squares of the standard errors of each proportion. The calculation yields a standard error of 1.7% for the difference. The observed difference is 1.2%, resulting in a Z score of 0.72. Okay, it is likely 1.2% by 1.7% score, Z score. Such a small Z score is well within a reasonable range, so the difference is not significant. Another way of looking at this is using the 95% confidence interval. The lower bound is at the observed difference minus 1.96 into 1.7%. The upper bound is the observed difference plus 1.96 into 1.7%, which comes to a range from minus 2.2% to 4.6%. Because the confidence interval is both positive and negative, it includes 0 also. That is, Gotham and Metropolis could actually have the same stop rate, or Metropolis stop rate could even be bigger than Gotham's. The observed difference could easily be due to the randomness of the underlying stop process. This example shows the different ways
that the standard error can be used. Okay, there are different ways are there for using. When confidence intervals do not overlap, the observed values are statistically different. It is also possible to measure the confidence of the difference between two values using the standard error of the difference of proportions. This calculation uses similar methods. When the resulting confidence interval contains 0, the difference is not significant. The techniques are only measuring a certain type of significance related to the randomness of underlying processes. The observed values can still provide guidance. There is some evidence that Gotham has higher stop rate than Metropolis. Some evidence, but not enough to be confident in the fact. If we had to choose one market or the other for a retention program to save customers, Gotham would be the likely candidate because its stop rate is larger. However, the choice of Gotham over Metropolis is based on a weak evidence because the difference is not statistically significant also. Okay, conservative lower bounds. Notice that the confidence intervals for the three markets all have different standard errors. This is mostly because the size of each market is different. Okay, to be conservative, it is sometimes useful to use the observed value minus one standard error rather than the observed value. This can change the relative value of different groups, particularly because the standard error on a small group is larger than the standard error on a larger group. In some cases, using a conservative estimate changes the ordering of the different groups, although that is not true in this case also. Right. Next test is the chi-square test. ఇప్పుడు ఏంటంటే chi-square test. ఇక చూడండి the chi-square test okay, provides another method for addressing the question how different is different. ఇది చాప్టర్ నేమ్ అండి, హౌ డిఫరెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అదేం చెప్తుందంటే ద chi-square test will provide the information for this one. The chi-square test is appropriate when there are multiple dimensions being compared to each other. Instead of just looking at the stop rate of per customers, for instance, the customers are divided into two distinct groups: those who stopped and those who are active. Okay, these groups can then be compared across different dimensions such as channel, market, or the period when they started. The chi-square test does not create confidence intervals because confidence intervals do not make as much sense across multiple dimensions. Instead, it calculates the confidence that the observed counts are due to chance by comparing the observed counts to expected counts. Because the chi-square test does not use confidence intervals, it avoids some of the logical conundrums that occur at the edges, such as when the confidence interval for a ratio crosses 0% or 100% threshold also. Proportions are in the range of 0% to 100% and show two should be the confidence intervals. What are the expected values from this? You consider customers who started on December 26, 2005. What is the number of stops expected for each of the three markets? A simple way to calculate these expected values is to observe that the overall stop rate is 32.5% for starts from that day. So, given that Gotham had 2256 starts, okay, there should be about 733.1 stops. Okay, that will be come from 32.5% into 2256. Okay, then you will get the 733.1. Okay, in other words, assuming that all the markets behave the same way, the stops should be equally distributed. In actual fact, Gotham has 794 stops, not 733.1. ఓకే, మాకు యాక్చువల్గా 794 వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ గ్రాఫికల్గా 733.1 వచ్చింది. ఇట్ ఎక్సీడ్స్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ నంబర్ బై 60.9 స్టార్స్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ అండ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ద డీవియేషన్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమంటామంటే డీవియేషన్ అంటారు, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూకి అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూకి. ఓకే,
చూడండి టేబుల్ 3.9 షోస్ ద అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ అండ్ ద డీవియేషన్ ఫర్ ద స్టాప్స్ ఇన్ 3 మార్కెట్స్. ఈ 3 మార్కెట్స్లో చూడండి స్టాప్స్ ఎలా ఉన్నాయి. అబ్జర్వ్డ్ యాక్టివ్ అండ్ స్టాప్, ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్టివ్ అండ్ స్టాప్, ఓకే డీవియేషన్ యాక్టివ్ అండ్ స్టాప్స్. ఏమన్నాయి గౌతమ్ అబ్జర్వ్డ్ యాక్టివ్లో ఎంత ఉందండి 1462, దానిలో ఎంతమంది స్టాప్ అయ్యారు అంటే 794. ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్టివ్ ఆర్ 1522.9, but expected stop are 733.1. A deviation active minus 60.9, but a deviation stop is the 60.9. The metropolis active observed as the 749. అలాగే metropolis stop observed as the 385. అలాగే metropolis expected active are the 765.5, but metropolis stop expected as the 368.5 only. మెట్రోపోలిస్ డీవియేషన్ యాక్టివ్ ఈజ్ ద -16.5. దిస్ ఇస్ తక్కువ ఉంది కదా. మెట్రోపోలిస్ స్టాప్ డీవియేషన్ ఈజ్ ద 16.5 ఉంది. నెక్స్ట్ స్మాల్ విల్లే అబ్జర్వ్డ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ 527. ఓకే స్మాల్ విల్లే అబ్జర్వ్డ్ స్టాప్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ 139. నెక్స్ట్ స్మాల్ విల్లే ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్టివ్ ఆర్ 449.6. స్మాల్ విల్లే స్టాప్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ ద 216.4. నెక్స్ట్ స్మాల్ విల్లే డీవియేషన్ యాక్టివ్ ఆర్ 77.4. ఓకే స్మాల్ విల్లే స్టాప్ డీవియేషన్ ఈజ్ -77.4 ఫ్రమ్ ద గివెన్ డేటా. రైట్ ఇక్కడ చూడండి ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ హ్యావ్ సమ్ యూస్ఫుల్ ప్రపోర్షన్స్. ఓకే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ద సేమ్ యాజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూస్. In addition, the total number of expected stops is the same as the number of observed stops, and the totals in each market are the same. The expected values have the same number of actives and stops. They are just arranged differently. The deviations for each row have the same absolute values, but one is positive and other one is the negative value here. Okay, see here for Gautam, the active customer's deviation is -60.9 and the stopped customer deviation is +60.9. Okay, there is a lot of difference between there when my minus value and the positive value. So the row deviation sum is 0. Okay, next this property is not a coincidence. The sum of the deviation along each row and each column always adds up to 0 regardless of the number of rows and columns. Calculating the expected values from the raw tabular data is quite simple. From 3.8 shows, okay, from the figure 3.8 shows the Excel formulas here. Yes, these are formulas are the expected formulas from SQL. Excel calculation for expected deviation and chi-square test. ఆ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఎక్సెల్లో మనం ఈ వాల్యూస్ని గెయిన్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. సమ్ వాల్యూస్ కానీ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. రైట్ సి okay, next one chi-square calculation. The chi-square measure of a single cell is the deviation squared divided by the expected value. The chi-square measure for the entire table is the sum of the chi-square measures for all the cells in the table. Okay, ఈ టేబుల్ చూసాను ఎంతమంది అది. The sum of the chi-square values for all cells is 49.62. Notice that the chi-square values no longer have the property that the sum of each row is 0 and the sum of each column is 0. This is obvious because the chi-square value is never negative. The two divisors are always positive. Variance squared is positive and the expected value of a count is always positive. Right. The chi-square value is interesting, but it does not tell us if the value is expected or unexpected. For this, we need to compare the value to distribution to turn the total chi-square of 49.62 into a p-value. Unfortunately, chi-square values do not follow a normal distribution. They do, however, follow another well-understood distribution, that is the chi-square values by market is the Gautam observed active is the 1462. Gautam stop observed as the 794. Gautam expected active is the 1522.9.
Gotham stop expected as the 733.1. Next, Gotham activation deviation activation is the minus 60.9. Gotham stop deviation is the 60.9. Gotham chi-square active is the 2.4 and Gotham stop chi-square is the 5.1. Okay, next Metropolis, coming to the Metropolis. Okay, observed active is the 749. Stop observed is the 385 only. Next, Metropolis expected active are the 765.5. Metropolis expected stop is the 368.5 only. Okay, Metropolis deviation active is the minus 16.5. Metropolis stop deviation is the 6 plus 16.5. Metropolis active chi-square as the 0.4. Stops chi-square is the 0.7 only. Next, Smallville active observed as the 527 and Smallville stop observed as the 139 only. Next, Smallville expected active is the 449.6 and Smallville stop expected is the 216.4. Next, Smallville deviation active is the 77.4 and Smallville stop deviation is the minus 77.4. Next, Smallville chi-square active is the 13.3 and Smallville stop chi-square is the 27.7. The total observation says here, okay, active observed as the 2738, stop observed as the 1318. Next, expected active are the 2738.0, stop expected stop as the 1318.0. Next, deviation active is the 0.0, deviation stop also 0.0. Okay, chi-square active is the 16.1, chi-square stop is the 33.5. This is about the market about. Okay, next, chi-square distribution. The final step in the calculation is to translate the chi-square value into a p-value. Like the standard error, this is best understood by referring to an underlying distribution. In this case, the distribution is not the normal distribution. It is the appropriately named chi-square distribution. Okay. Actually, the chi-square distribution is a family of distribution. Chi-square distribution is a family of distribution based on one parameter called the degrees of freedom. దీన్ని ఏమంటామంటే degrees of freedom అంటాం. The calculation of the degrees of freedom of a table is very simple. Is very simple. It is 1 less than the number of rows in the table times 1 less than the number of columns in the table. Okay, this example has 3 rows, okay, and 2 columns. 3 rows and 2 columns. Okay, we will see later all these things. Okay, next class లో ఇవన్నీ చూద్దామండి. How different is different అనేది చూద్దాం. Okay.